So basically, being a crash course, we will not go in detail in fundamentals we have studied, but we will give a, a bit review of fundamentals, of course. But we will go on solving actual questions, which may be asked either in CET or maybe a JEE or maybe NEET or other available questions from various question banks. So, so I would like to appreciate your efforts. You have just appeared for your HSC examination, and thereafter you are showing your interest in attending such crash course. So you are curious about your career. That's good thing. So I hope that you will definitely enjoy these sessions. One more thing that is more important for us, let me know about the medium of instruction, whether we should conduct fully in English or Marathi or mix. So you can reply here itself, or you can put a note on WhatsApp group. So without wasting time, because we have less amount of time. Of the crash course. Let me share my screen. Huh? Is it visible? And am I audible? Yes. Okay. So in case if I am not audible or disconnected, so let us know. So this is what the chemistry session, and I am starting with the second paper, basically. That is organic chemistry paper. So you know what is organic chemistry. So it is something about the hydrocarbons and their derivatives, their preparation, that is synthesis, their properties, that is reactions. And you know, the organic chemistry is now very interesting. And here I think I personally feel that you should not use 100% memory. Logic is very important because functional groups are there interconvertible. Means somewhere you find preparation reaction is actual property of some other functional group, right? So you definitely enjoy. I think, I mean, you must have enjoyed from last 2 years. You must be knowing this fact. So for example, if it is a preparation reaction of alcohol, then it may be a property of acid. I mean, alcohol is converted to acid, or acid is converted to alcohol. So preparation property, they are what interconnected to each other. So that way you should understand organic chemistry. Then it will be easy. Otherwise, no. Mugging up, using only memory, it will not work. So as far as organic chemistry is concerned, functional groups are very important. The whole organic chemistry paper, you know, heading is functional group itself. Somewhere you will find aldehyde and ketones, halogen derivatives, amines, esters. So all these are functional groups. So basic requirement is understanding of functional group. So I would like to take small review on functional group itself. So you just look at this table. So basically this part is covered in 11th class in hydrocarbon chapter, and the hydrocarbon part is included in your CET syllabus. So I hope you everybody has syllabus copy for CET 2023. So you should stick to that, right? You should omit optional part.
So first functional group you mentioned is alkane, and it is a hydrocarbon. There is no other element except carbon and hydrogen. So for example, ethane. Then now alkane is saturated. There is only single bond. But when we say alkene, little difference, ENE, ANE changes to ENE, we must insert at least one double bond. For example, ethane with alkane converted to ethylene when one double bond is inserted. Now, if I insert one more pi bond, that becomes alkyl. So it is triply bonded. So example is acetylene. Same compound, see, having two carbon atoms. When there is no, only single bond, there it is ethane, alkane, double bond is alkene, triple bond is acetylene. Now we will see the derivative of these hydrocarbons. The first is alkyl halide. The whole chapter is based on this, like halogen derivatives of alkanes and hydrocarbons. So alkyl halide means what? This is what the functional group we designate. X. X can be chlorine, fluorine, bromine, iodine. The example is CH3R. One hydrogen atom of methane replaced by bromine. So this is what the functional group. Alkyl cyanide is also called as a nitrile. So C triple bond N is a cyanide. CN. Basically, we write CN while writing reaction. Then now isocyanide. So here, in case of isocyanide, nitrogen is linked to the hydrocarbon. In case of cyanide, carbon is linked to the hydrocarbon. That is the basic difference. You just see, CN is just reverted. Here it is carbon linking to hydrocarbon, nitrogen linking to hydrocarbon. That way you can understand. Nitro group is very easy, NO2. Alcohol is OH. Phenol is AROH. Basic difference between alcohol and phenol is what? Alcohol is basically aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon derivative of hydroxy compound. Okay, OH group attached to alkane, alkene, whatever. But when we say phenol, hydroxy group remains as it is, but it is attached now benzene or any other aromatic compound. Derivative of benzene, maybe naphthalene, maybe anthracene, so it becomes phenol, right? So aromatic ring must be there. Then amines. So here functional group is NH2 attached to either alkane or maybe alkene or maybe aromatic compound. Then this is very important because there is one separate chapter on this amines, good weightage also in CET, not only CET but JEE and NEET. So primary amine is NH2, secondary amine is NH. You see, primary amine. See, basic molecule is ammonia, NH3. Okay, NH3. So whenever only one hydrogen of ammonia is replaced, that becomes primary amine. That way you should understand, right? Because this primary, secondary, tertiary, these words are common for alcohols, for halogen derivatives, and also for amines. So for alcohol and halogen derivatives, there is one trend, and for amines there is another trend. So what is the trend for amine? So basic molecule is ammonia. Let me write here for better understanding. NH3 with lone pair of electrons. So when I replace only one hydrogen out of these three, it becomes primary, basically. So NH2, you can understand, only one hydrogen replaced. When two hydrogen replaced, it becomes secondary. And when all three hydrogens are replaced, it becomes tertiary. And when this lone pair is also replaced, it becomes quaternary. Nitrogen carry positive charge. That is again important for you. It is not shown here, but that we will see in while studying amines. Right? The mobile may be problem, but shall I continue? Is screen visible? Am I audible? Student, please talk. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In case I am not audible, you just inform us. Thank you.
So when we say ether, ether is what? Oxygen between two alkyl groups, two carbon atom we can say. Like in this case, dimethyl ether, oxygen is between two methyl group. So it is a we can say oxo compound, right? Then aldehyde. So aldehyde properties now C double bond O group must be there. So C double bond O group directly attached to at least one hydrogen is aldehyde. For example, acetaldehyde. And when this C double bond O group attached to alkyl group, no hydrogen directly attached to carbonyl carbon, that is ketone. Understand? एक हाइड्रोजन असेल तर that is aldehyde. एकही हाइड्रोजन डायरेक्टली अटॅच नसेल तर कीटोन. For example, acetone. You just look at the structure, you can understand. Here, acetaldehyde, one hydrogen directly attached. But in case of acetone, which is a ketone, no hydrogen is directly attached to carbonyl carbon. Then carboxylic acid, C double bond O OH. So formic acid, acetic acid. Several examples. Then ester is a derivative of acid, carboxylic acid. So you just look at this. This is carboxylic acid functional group basically. C double bond OH is a carboxylic acid, but when H is replaced by alkyl group, that becomes ester. So for example, this was acetic acid, CH double bond OH, but H replaced by ethyl group. So that becomes ester, ethyl acetic. Okay. Then amide is CONH2, is a combination of carbonyl and amine functional group. Is very important for polymers, proteins kind of things. So acetamide is the best example. Secondary amide, tertiary amide. This is very this is in depth. It's not required for you, but you should know. Anhydride you may require. Acid anhydride. You see, is oxo group is attached to carbonyl. That is anhydride. Okay, so acetic anhydride, you can see acetic anhydride. So this is basically anhydride functional group and attached to alkyl methyl group. That is why acetic anhydride, because it's derivative of acetic acid. Acetic anhydride. Then acyl halide, COX, carbonyl group attached to acyl halide. For acetyl chloride, it will come in Friedel-Crafts reaction. Then sulfonic acid, that may be rarely come in reaction, but it is another form of acid like carboxylic acid. It is a COOH. Sulfonic acid is SO3H. It is attached to alkyl group. Okay, so these are all functional groups, and all chapters are based on these functional groups. Okay, if you have any query, just let me know. Now, while writing IUPAC name, you need to understand prefixes and suffixes we use for X. So nitro group is called as N-nitro only. Halide is halo, end with halo. For example, fluoro, chloro, bromo, iodo. Alkoxy, so oxy will come. Methoxy, ethoxy, so oxy will come while writing in IUPAC name. So similarly, for other functional groups, you will find for writing IUPAC name for carboxylic compound, means compound having COH functional group. So oic acid. So for example, first acid is methanoic acid. If let me take pen. Suppose if this is carboxylic acid COOH. If I connect to this one hydrogen, then this becomes methanoic acid. What I should say? Methane, because this is one carbon, so it becomes methanoic acid. So oic acid. So that is what mentioned here. Oic word should be there. If there are two carbons, suppose this is acetic acid, suppose this is attached to COH attached to CH3 group. So there are two carbons. So it is acetic acid actually, but this is ethanoic acid. Two carbon is ethane. So ethanoic acid. Okay. Similarly, if it is ester, if hydrogen replaced by R, so it becomes ester. So it should end up with OATE, ethanoate, methanoate, for example. If it is COCl,
then it is a chlorocarbonyl actually, so it should be ended with coil chloride. CONH2 is an amide. CN is actually cyano group, but IUPAC writing you should write nitrile. And aldehyde it should end up with al. If it is ketone, then it should end up with ONE. For example, acetone, or we say ethyl methyl ketone. Huh? Then OH is end up with ol, and amine just amine. Okay. Then order of priorities, that is again one more problem while writing IUPAC and especially. So we should follow this order. Hmm? So carboxylic group should be given a preference. Number one, carboxylic acid, then highly oxidized group. Then sulfonic acid is next, then ester, then acyl chloride, then amides, then cyano. You see cyano is first because there is a triple bond. Even though there is no nitrogen, no oxygen, but it is preferred over carbonyl functional group. Why? Because it is a triple bond. Priority is higher. Then aldehyde, then ketone, right? Aldehyde and then ketone. Then OH, then NH2. So this order will definitely give you idea how to give a number to the carbon atoms for the compound given to you for IUPAC. Okay. So this is okay. Isomerism you must have studied, structural isomerism and stereoisomerism. Then this is one more important part, fundamental part. You need to understand the stability order. They are asked direct question. Stability order for various reaction intermediates. See, when we perform any reaction, chemical reaction, this is not a straightforward one-step reaction. So some mechanism is involved, and that mechanism involves either carbocation, means carbon carrying positive charge, or it may be carbon carrying negative charge, that is a carbanion, right? Or maybe carbon carrying free electron, that is a free radical. So either mechanism is carbocation mechanism, carbanion mechanism, or free radical mechanism. You must be knowing this. Now they ask question to understand or to know or to determine the order for given compound, which is the correct order for following compound. So you should understand this table. You see, for free radical and carbocations, you see the order is same. What is the order? You see, the first compound is a tertiary. Carbon attached to 3 carbon is tertiary. Carbon attached to 2 carbon atoms is a secondary. Carbon directly attached to 1 carbon is a primary. And this is methyl cation. Okay. Here again you will have a same trend: tertiary, secondary, primary, methyl cation. Here it is a free radical. Here it is a cation. Okay. And here anion. So here the trend is same. You can see tertiary free radical is most stable, right? Then secondary, then primary, and then methyl cation, methyl free radicals. And in case of cations, carbocations, again same trend. Tertiary carbocation is most stable, then secondary carbocation, then primary, and then it is methyl carbocation. So for free radical and for carbocations, trend is same, but for anions, trend is exactly opposite. You see, methyl anion is the most stable, then primary, then secondary, and then tertiary. Okay, so this table will be helpful to you while finding out the correct order of stability of the reaction intermediates. Now again, questions are based on this concept. I'm just taking important concept. First, I talk about functional groups, which is very basic requirement to write organic reactions. Then, excuse me, am I audible? Hello? Yes. Am I audible? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So let us continue. Sometimes they ask question based on inductive effect and resonance effect. You see, you should know the various functional groups implying either positive inductive effect or negative inductive effect. Now, what is
positive inductive effect. You know, positive inductive effect is a donating. You just misunderstand. Electron donating functional groups. कोणकोणते आहेत बघा? मिथाइल, सगळे अल्किल ग्रुप्स, सगळे अल्किल ग्रुप्स. मिथाइल, इथाइल, this may be propyl, right? Isopropyl, tertiary, whatever functional groups. So all these are what? Alkyl groups. They donate electrons, right, to the ring or maybe the remaining chain. So they apply positive inductive effect. On the other hand, the functional group like halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, nitro, cyano, carboxyl, ester, right, ether, these functional groups, they apply negative inductive effect. Negative inductive effect means what? They accept electron towards themselves due to their electronegativity. They आपल्याकडे electron खेचून घेतात, and that affects the reactivity of the remaining chain. It may be chain or a ring. So it is very, important to understand, right? So positive I effect is electron donating functional groups, and negative I effect is electron withdrawing, electron खेचणारे functional group. Okay? Now there is one more effect they ask, or you need to understand organic chemical reactions, the resonance effect. So resonance effect and inductive effect trend is same. You just look at the trend. Here again, positive R effect is applied by electron donating functional groups only. You just look at the functional groups which can donate electrons sometimes. You see, the halogen OH, OR, O, NH2, they apply positive R effect. Okay, and electron withdrawing the functional groups basically, right? They apply negative R effect, negative resonance effect. So they withdraw electrons. Okay, that is negative R effect. Similar to I effect, we have R effect. In both the cases, the functional groups, they withdraw electrons towards themselves. And in case of positive I effect and positive R effect, these functional groups, they donate electrons to the remaining part of the molecule, right? And that affects a lot to the reaction mechanism. Now coming to the questions on hydrocarbons, I have chosen most of the questions asked in the previous examination, right? So the first question, if you see, based on the understanding of the functional groups, the non-benzenoid compound among the following is, काय म्हणतात ते, non-benzenoid. Benzenoid means what? There is no benzene nucleus. जिथे बेन्झिन न्यूक्लियस असेल ते बेन्झिनॉइड. नॉन म्हणतात म्हणजे बेन्झिन नाही आहे असं कोण आहे बघा. इथे बेन्झिन आहे. हियर वी गॉट 3 benzene rings, here 1 benzene ring, here there is no benzene ring, so answer would be D. Very easy. Okay, this is furan, there is no benzene. This is aromatic, but this is not benzene. Now which of the following is not heterocyclic aromatic compound? What they are asking, heterocyclic and aromatic, two conditions they are mentioning. Now you need to understand one concept of aromaticity. What is aromaticity? So for understanding aromaticity, you must know Haeckel's rule. I will write the name, Haeckel's rule for aromaticity. What it says, any ring compound having 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons is aromatic. बघा कंपाउंड कसं असलं पाहिजे, रिंग असायला पाहिजे. इट शुड बी प्लॅनर कंपाउंड, बट इट शुड हॅव 4n plus 2 पाय इलेक्ट्रॉन. पाय इलेक्ट्रॉन तुम्हाला कळत असतील, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आणि पाय इलेक्ट्रॉन, दोन प्रकारचे इलेक्ट्रॉन्स आपण कन्सिडर करतो. सो 4n plus 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स जर असतील तर हॉकेल्स काय म्हणतो, दॅट कंपाउंड इज aromatic, राईट. सो व्हॉट दे आर आस्किंग here, they are not asking just aromatic compound to identify heterocyclic and aromatic, which is not heterocyclic and aromatic. Okay, the heterocyclic, आता heterocyclic meaning काय. So heterocyclic here, other than carbon atom is a ring member. समजा नायट्रोजन मध्ये असेल तर हे झालं pyridine, right. इथे बघा, इथे फ्युरॅन झालं, ऑक्सिजन इज अ मेंबर of a ring, not a substituent. Okay, it should be member of a ring. इथे बघा, तुम्ही फाइंड आउट करा which of the following is not heterocyclic and aromatic compound.
त्याच्यामध्ये हा हेट्रोसायक्लिक पण आहे आणि अरोमॅटिक पण आहे. हा मी दाखवला आता मॉलिक्यूल तो पिरिडीन हेट्रोसायक्लिक पण आहे, नायट्रोजन रिंग मध्ये पण आहे आणि अरोमॅटिक पण आहे. अरोमॅटिक काय, यू जस्ट सी, व्हेरी इंटरेस्टिंग. यू सी हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 पाय बॉन्ड आहे. एकामध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? एकामध्ये इलेक्ट्रॉन असतात 2. म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन पाय इलेक्ट्रॉन किती आले? 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स. यामध्ये बघा 3 पाय बॉन्ड्स. Each pi bond has 2 electrons, so in all 6 pi electrons. Now this n is the number of ring. 4n plus 2, n is number of ring. आता इथे रिंग किती आहे? एक रिंग आहे. So n becomes 1. So 4 into 1 is 4 plus 2 means 6. म्हणजे एका रिंगला 6 पाय इलेक्ट्रॉन पाहिजे. तर याच्यामध्ये आहेत का बघा? Yes, there are 6 pi electrons. This is aromatic and again heterocyclic. Now look at this molecule. This molecule, I said this is heterocyclic and aromatic. Let us see. This is just contradiction. You see, it's a very interesting molecule. You see, here there are 2 pi bonds. Means in all 4 pi electrons, actually speaking. But how many pi electrons are required? 6. 4n plus 2 पाहिजे ना. आता n एक रिंग आहे. म्हणजे 4n plus 2 म्हणजे 6 पाय असले पाहिजे इलेक्ट्रॉन्स. पण दिसतात 4 pi electrons. But this oxygen is carrying what? Lone pair of electrons. Okay, so at that lone pair of electron is merged with pi cloud and therefore this is aromatic. Okay? So this is aromatic, that is for sure. Then here again same case. One ring means 6 pi electrons must be there. Let us count the pi electrons. इकडे 2 इलेक्ट्रॉन झाले, इथे 2 इलेक्ट्रॉन झाले. मग 2 कुठून आले? From lone pair of nitrogen which are mixed with pi electron cloud. And therefore it is having 6 pi electrons and aromatic. So these 3 compounds are aromatic. हे लक्षात ठेवा तुम्ही, कारण तुम्हाला इथे ह्या क्वेश्चन मध्ये जर हे ह्या 3 ABD ऑप्शन्स ह्याच्यामध्ये होत नाहीये तरी पण तुम्हाला aromatic ची कन्सेप्ट कळली पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही टॅकल करू शकता. तर व्हॉट इज aromatic? Aromaticity ची कन्सेप्ट, व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट? Any ring compound having 4n plus 2 pi electron is aromatic. n is a number of rings. जेवढ्या रिंग असतील त्याच्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेट करायचं. समजा 2 रिंग असतील तर किती इलेक्ट्रॉन होतील? 4 into 2 is 8 plus 2 means 10 pi electrons. But 10 pi electrons त्यामध्ये आहेत का हे काउंट करायचे. If there are 10 pi electrons, then that is aromatic. So for example, let me take one more example having more than one ring. Suppose this is the compound, right? 1 2 3 4 5. This is naphthalene actually. So हा एकच बॉन्ड आहे. ओव्हरराइट केलं मी ते. Actually हे 1 2 3 4 5 pi bond आहे. So here there are 2 rings. So 2 rings means n becomes 2. n 2 झाले म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन झाले? 4 into 2 8 plus 2 10. So 10 pi electrons should be there. If there are 10 pi electrons, then only we can say this as an aromatic compound. Otherwise no. Let us count. 1 pi bond, 2 third, fourth, fifth. हे 5 pi bond आहेत. एकामध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 2. 5 into 2 is a 10. So yes, so it has 10 pi electrons. So it is satisfying Huckel's rule. So this is aromatic. Okay. So our 3 compounds A, B, D, these are aromatic according to Huckel's rule. But what about this compound C? Actually, C is answer. Okay, because remaining 3 are aromatic. So let us see here. N is equal to 1 because only one ring. See, just looking at the compound also, even you don't need to apply Huckel's rule. You just look at the functional group. What is the definition of heterocyclic compound? I said heterocyclic म्हणजे काय सांगतो तुम्हाला मी इथे? हेट्रो ॲटम लाईक नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर इज अ रिंग मेंबर. म्हणजे तो रिंग मध्ये आहे, कार्बनला रिप्लेस केलेलं असलं पाहिजे, सबस्टिट्यूशन नाही. That is heterocyclic. So if you look at this here, we can say all carbon atoms. So there is no question of being heterocyclic compound. बघा तुम्हाला दिसते का? C double bond O keto group आहे. Being a substituent, oxygen is not inserted in a ring by replacing carbon. So this is non-aromatic compound. Sorry, non-heterocyclic compound. Non-heterocyclic. आणि नॉन एरोमॅटिक पण आहे. कसं? बघा, एक रिंग मध्ये एक रिंग ज्यावेळी असते त्यावेळी n becomes Huckel प्रमाणे n becomes 1. n becomes 1. n1 means pi electrons किती? 4 into 1 is 4 plus 2 is 6 pi electron. 6 pi electron असले पाहिजे एका रिंग कंपाऊंड मध्ये. असं एक रिंग कंपाऊंड मध्ये, बरोबर?
इथे पाय इलेक्ट्रॉन किती बघा, इथे एक बॉन्ड आहे, इथे दुसरा पाय बॉन्ड, 3 पाय बॉन्ड, 3 गुणिले 2 6. सो हे एरोमॅटिक आहे. दिस इज एरोमॅटिक कंपाऊंड. Okay, but there is one problem. In case of aromatic compound, one more rule should be followed. So this pi bond should be in a conjugated position. Conjugated म्हणजे alternate. इथे बघा, याच्यानंतर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड परत सिंगल बॉन्ड. So sequence is broken. So this is not aromatic compound. Even though it is fulfilling Haeckel's rule, this is not aromatic compound. This is very interesting to understand. Okay, because aromatic compound must have conjugated pi bond, just like this pyridine. Okay, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. So this is aromatic compound, but this is neither aromatic nor heterocyclic. So C is the answer. Now they ask question on general formula of various functional groups, like functional group of alcohol. What is general formula for alcohol? Maybe halide, maybe amide, maybe acid, maybe ether, maybe ester. I took only one due to time concern. If you have any question or doubt, or maybe question, any other question you have faced, you can just discuss with us. So question is, general formula of homologous series of alcohols can be represented as. तुम्ही शिकला असणार बघा, अल्केन्स जनरल फॉर्म्युला काय, CnH2n+2. अल्कीन्स is the CnH2n, and so and so forth, right? This is the way we write general formula. What they are asking, general formula of homologous series of alcohol. So what is the general formula for alcohol असं विचारलं थोडक्यात. ओके, त्याच्यामध्ये 4 फॉर्म्युला दिले बघा, CnH2n+1OH, CnH2n+2OH, CnH2n+1O, CnH2n-1OH. Actually this equation is very simple, but if you know the way how to tackle such questions. See, you need to write general formula for alcohol. So you just write down one alcohol compound and then fit that alcohol molecular formula in a general formula. That is the way you should do it. डायरेक्ट तुम्ही याच्यावर पाठ करायचं नाही काहीच. जो तुम्ही विचारले अल्कोहोल विचारले ना, मग एक अल्कोहोल कंपाऊंड लिहून ठेवायचं. आता अल्कोहोल कंपाऊंड लिहिला आपण, CH2OH. याच्यामध्ये कार्बन किती आहे, एक कार्बन, म्हणजे N किती झाला, 1. आता N1 असेल तर पहिला आपण A ला अप्लाय करूया, CnH2n+1 ला अप्लाय करूया. N1 आहे, मग हायड्रोजन किती होतील, 2N म्हणजे 2N1 झालं. 2 into 1 is 2 plus 1 म्हणजे 2 plus 1 is 3. C1H3OH. So C1H3OH. So this molecular formula is fitting in the first option itself. So we don't have to go for remaining option. So answer is A. Let me take one more example to understand in a better way. Suppose I have C2H5OH. So here I have got C2, means N is equal to 2. Okay, and what is the formula? CnH2n+1OH. Okay, so N is equal to 2. कार्बन 2 आहे, मग हायड्रोजन किती होतील, 2 गुणिले 2 4 अधिक 1 5 म्हणजे C2H5 and OH. So it is proved that this formula, general formula, is suitable for the given molecule. So general formula for alcohol is this. Similar way you need to solve such questions, maybe asked on acid or any other functional group. जो काही फंक्शनल ग्रुप विचारला असेल, फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल विचारला, तर त्याचा एक बेसिक कंपाऊंड काढून बघायचं. आता समजा ऍसिड असेल तर तुम्ही काढू शकता मिथॅनोइक ऍसिड किंवा इथॅनोइक ऍसिड. हॅलाइड असेल तर मिथाइल क्लोराइड काढा. तर मिथाइल क्लोराइड कुठल्या जनरल फॉर्म्युल्यामध्ये बसतंय कळलं तुम्हाला? एन म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन, लक्षात ठेवायचं. त्याप्रमाणे हायड्रोजनचे नंबर कॅल्क्युलेट करायचे आणि फंक्शनल ग्रुप कुठला सुटेबल आहे तो आपण आयडेंटिफाय करायचा. Now again you need to understand some tricky functional groups because they ask question. नीटला विचारलेला क्वेश्चन. So the structure of isobutyl group in organic compound is.
काय म्हणतात आयसो आणि ब्युटी. द ब्यूट म्हणजे 4 कार्बन असले पाहिजेत अँड आयसो पोझिशन, right? Means second position basically. When ISO is second position basically. So you just look at the first option A. Here you could see there are 4 carbons, but they are arranged in a straight chain, right? There is no ISO position, so this is N position. This is N butene type of compound. If you write OH group here, so this is N butyl alcohol. So this is not our compound. We want ISO, right? Isobutene. 4 carbon ISO position, means secondary position. Now come at the second option B. You just see there are 4 carbons, so it is following the butene. So this can answer. बरोबर. आता याच्यात बघू शकता this actually tertiary. They have studied this compound in say SN1 reaction. तुम्ही बघितलं असाल SN1 रिएक्शन मध्ये टर्शरी हॅलाइड बरोबर रिएक्शन होते NaOH ची आणि आपल्याला हे कंपाऊंड मिळतं. ओके, तर टर्शरी पोझिशन तुम्हाला माहिती आहे कार्बन अटॅच टू 3 डिफरंट कार्बन इज अ टर्शरी. टर्शरी वी डोंट वांट, राइट? वी वांट आयसो. Now we'll come at option number C, right? So here the carbon is attached to 2 carbon and one more what? Methylene linkage, not alkyl, not methyl group. But now this methylene linkage may be attached to functional group. Now this is isobutyl alcohol. You understand? So this is isobutyl functional group. Okay, so this is what the answer. Okay, you just look at this. Iso 4 carbon, but how they are arranged? Okay, 2 methyl groups or 2 alkyl groups are directly attached to the central carbon, and at second position, this is one, this is second position. Second position there is what? Methylene group, and then functional group is attached. So this is called as a iso position. This is tertiary position. Carbon attached to 3 different carbon and then functional group. This is primary position, and this is secondary. You understand? Carbon attached to 2 different carbon and then functional group is attached. So this is secondary butyl alcohol. The secondary butanol. The 2 butanol. So our answer is this iso position. Now just come at the specific question on IUPAC. It's asked in various CET examinations. You see this compound, right? So here what they have asked, the IUPAC name of the compound. You know what is IUPAC is, right? There are certain rules to label compound because there are several millions of compound available, right? How to label them for better understanding? We use IUPAC nomenclature, right? So you know that. So I will directly go on solving the question. So what we do, we just find out the longest chain by just looking at the functional group. We find out the longest chain. Now you see here there is one tricky position they have added. You just see CH is attached to 2 methyl group. Okay, तो तुम्ही असा लिहून घेतला पाहिजे. असा लिहून घेतला पाहिजे because these 2 methyl groups they are attached to same carbon atom. म्हणजे अशाच actually. इकडे एक CH3 आहे and there is one more CH3 here. So this one carbon, either this or this, it will come in a long chain. You understand? So you should first write the whole structure and then go for counting the longest chain. Now, longest chain I can say it like this. This first, this second, this third, fourth, fifth, sixth, 7. I may go here 8, but here there is C2H5. So C2, what is the meaning of C2H5? CH2, CH3, this 2 carbon. So longest chain is this and not this. Okay. Now, how to give, which end we should start? How to give numbers? Which end we should start? So we should start from that end where the functional group will get minimum number. That is the rule. So suppose if I start from this position. Now this is actually double bond, but we can't see this. This is double bond actually. So suppose I start from this position. So what is the position? हा कार्बन 1 आहे, हा 2 आहे. बघा मी ह्याच्याबद्दल हे लिहिले, हे 2 लिहिले. हा 1, हा 2, हा 3, हा 4, हा 5, 6, 7,
8 and 9. 9 म्हणजे काय? नोनेन, नोना टाईप कंपाऊंड आहे काहीतरी. हे तुम्हाला पहिलं क्लिक व्हायला पाहिजे. ऍक्च्युली तुम्ही नोना असणारा माझ्यामध्ये एकच कंपाऊंड याच्यामध्ये आहे, तुम्ही डायरेक्ट आन्सर पण देऊ शकता. बाकी कशामध्ये नोना नाहीये बघा. कुठे आहे का नोना? इथे आहे पेंटा, इथे ऑक्टा, इथे हेप्टा. म्हणजे नोना म्हटलं तुमचं ऍक्च्युली बघा प्रत्येक वेळेला सगळं सॉल्व्ह करत बसायचं नाहीये, कारण टाइम लिमिटेड असतो. राईट, यू शुड अप्लाय लॉजिक अँड युअर प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स. राईट, इथे बघा तुम्ही जर व्यवस्थित चेन ओळखू शकला असता तर तुम्हाला बाकीचे ऑप्शन बघायची गरजच नाहीये. नोना म्हणजे पहिला ऑप्शन तुम्ही क्लिक करायला पाहिजे. बट लेट अस अंडरस्टँड हाऊ टू ऍक्च्युअली फाइंड आउट द आययुपीएससी नेम. कारण इथे जरा मला इमिजिएट मिळालं तरी कधी कधी आपण कन्फ्युज होऊ शकतो, आणि तुम्हाला आययुपीएससीचं नॉमिनेशन कसं करायचं हे पण थोडं आपलं रिव्हिजन होऊन जाईल. ठीक आहे, तर इथून आपण गेलो तरी हा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोना फिक्स झालं. आता डबल बॉन्डची पोझिशन काय आली बघा, 4th ला आली एक आणि 6th ला आली. जर आपण इकडून गेलो तर नाउ लेट अस ट्राय फ्रॉम अदर एंड. समजा मी ह्याला 1 दिलं, ह्याला 1 दिलं, ओके, ह्याला 2 म्हटलं, ह्याला 3, ह्याला 4, ह्याला 5, ह्याला 6, ह्याला 7, ह्याला 8 आणि ह्याला 9 म्हटलं तर डबल बॉन्डला काय नंबर मिळाला? 1 2 3. 3 ला एक डबल बॉन्ड मिळाला अँड 5th. सो ह्या दिशेने गेलो तर 3 5th डाईन मिळतंय, आणि ह्या दिशेने गेलो तर 4 and 6 डाईन मिळतंय. डाय इन, डाय म्हणजे 2, इन म्हणजे 2 डबल बॉन्ड आहेत ना, म्हणून डाईन म्हणतोय मग अजून. ठीक आहे, तर इकडून आल्यानंतर 3 and 5th आणि इकडून आल्यानंतर 4 and 6. सो विच इज करेक्ट? सो लेसर नंबर. फंक्शनल ग्रुप शुड हॅव लेसर नंबर. हे आपल्याला शिकवतो आययुपीएससी, बरोबर. मग आपण इकडून जायला पाहिजे, कुठून जायला पाहिजे? इकडून जायला पाहिजे. मग आता कसं नंबरिंग होईल बघा, 2 7 2 7 डायमिथाइल नोना 3 5 डाईन. बघा 2 पोझिशन म्हणजे कुठली? आता आपण इकडून नंबरिंग करणार आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तुम्हाला कळलं नाही तर मला विचारा. ओके, तर हा 1 आहे. सेकंड पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे, अगदी बरोबर आहे, आपला मिळाला. सेकंड पोझिशनला मिथाइल मिळाला. ते म्हणतात 7th पोझिशनला पण एक मिथाइल आहे, डाय मिथाइल. डाय म्हणजे 2 मिथाइल. तर फर्स्ट सेकंड पोझिशनचा मिळाला आपल्याला. 7th पोझिशनचा आहे का बघूया. 1 2 3 4 5 6 7. 7th पोझिशनला एक मिथाइल ग्रुप आहे बघा इथे, हा 7 कार्बन. इथे मिथाइल ग्रुप आहे. इट इज करेक्ट, वी गॉट दॅट. डायमिथाइल नोना, नोना आपला सुरुवातीलाच मिळाला. 9 कार्बन मीन्स नोना. नाउ 3 and 5 डाय म्हणजे 2 आणि इन म्हणजे डबल बॉन्ड. सो 3 पोझिशन, थर्ड पोझिशन and 5th position we got double bond. So this is no doubt the correct molecule. A is the option. Okay, now let us see the question which was asked in CET examination itself. म्हणजे असे क्वेश्चन विचारतात CET ला. You must be prepared for this. It's very easy to understand. You will definitely earn whole mark. Right? काय म्हटले बघा, CH3 C double bond O, CH2 CH2 CH3. Okay, so functional group you should identify. The functional group is what? C double bond O linked to 2 carbon atoms. So this is ketone. मगाशी तुम्हाला म्हटलं बघा, carbonyl group attached to 2 alkyl group is a ketone and carbonyl group attached to 1 hydrogen is aldehyde. एक जरी हायड्रोजन अटॅच असेल कार्बोनिलला तर दॅट इज अल्डिहाइड. पण इथे काय आहे? दोन्ही अल्किल ग्रुप आहे. सो इट इज कीटोन. ओके, आता नंबरिंग कुठून करायचं तर तुम्हाला आताच मी रूल सांगितला. जिकडून फंक्शनल ग्रुपला मिनिमम नंबर मिळेल म्हणजे आपला इकडून सुरुवात करायला पाहिजे. 1 2. आता इथे 2 कार्बन आहेत ऍक्च्युली. CH2 CH2 आहे. ओके, सो वी शुड काउंट 1 2 3 and 4th. पूर्ण मॉलिक्यूल लिहून घेतला पाहिजे, यात तुमचा गोंधळ होईल. ठीक आहे, म्हणजे असा लिहून घेतला पाहिजे मॉलिक्यूल ऍक्च्युली. हा सिंपल आहे म्हणून सोडून द्या. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2. कळलं? CH2 मी असं लिहिलं पाहिजे म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. ओके, आता तुम्ही बघा, हा 1 2 3 4 5 म्हणजे काय होईल? 5 कार्बन आहेत. म्हणजे काय? हा पेंटेन आहे, पेंटेन टाइप कंपाऊंड आहे. आणि काय? कीटोन आहे, म्हणजे ओन झाला. मग पेंटेन आणि सेकंड पोझिशनला कीटोन, कीटोन ग्रुप आहे. म्हणजे काय होईल? पेंटेन टू ओन. ऍक्च्युली जो पेंटॅन नोन आहे पण त्याची पोझिशन काय आहे? ओनची सेकंड. सो वी मस्ट राईट पेंटेन टू ओन. पेंटेन फॉर 5 कार्बन्स, ओन फॉर कीटोन and 2 for the position of ketone. So pentane 2,1 is the correct option. So pentane 3,1 and other options are wrong. सोपा प्रश्न होता.
this is again related to fundamentals which I had mentioned in the second slide, right? तर त्या टेबलवरून तुम्हाला कळेल ते काय म्हणतायत कार्बॅनियॉन. बघा तुम्हाला मी 3 रिएक्शन इंटरमिजिएट्स दाखवले. फर्स्ट वॉज कार्बन फ्री रेडिकल, सेकंड वॉज कार्बोकॅटायन. कार्बन फ्री रेडिकल म्हणजे ज्याच्यावरती फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतो. कार्बोकॅटायन मीन्स हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. कार्बॅनियन इज हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. तर इथे आपलं काय विचारलंय कार्बॅनियन म्हणजे कार्बन कॅरिंग निगेटिव्ह चार्ज. तर त्यात काय म्हणतात ते कार्बॅनियन कंटेन्स डॅश डॅश इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेअर. सो त्याच्या व्हॅलन्स शेअर मध्ये कार्बॅनियनचे किती इलेक्ट्रॉन्स असतात हे आपल्याला काढायचं सांगितलंय. ओके, तर तुम्हाला मी दाखवतो. पहिला कार्बॅनियन तुम्हाला कळायला पाहिजे. ओके, तर कार्बॅनियन म्हणजे काय कार्बन कॅरिंग निगेटिव्ह चार्ज. आणि रिमेनिंग काय त्या 3 व्हॅलन्स तशाच आहेत. ओके, निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज का आलाय बिकॉज इट हॅज अ लोन पेअर. ओके, मग आता इलेक्ट्रॉन मोजा. हा एक बॉन्ड आहे, हा दुसरा, हा तिसरा बॉन्ड आहे. किती इलेक्ट्रॉन झाले एकामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड अँड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ लोन पेअर. अंडरस्टँड? सो 2 2 4 आणि 2 6 आणि 2 8 हे 6 आणि हे 2 8 म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन असतात 8. सो सी इज द ऑप्शन. Okay, so first of all you should be able to write correct structure for given reaction intermediate species जी दिली आहे ती. आता कार्बॅनियॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज अशीच काढली पाहिजे. तर तुम्हाला हे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मध्ये आहेत आणि 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेअर मध्ये. ठीक आहे, आता तुम्हाला याच्यावर तिघांची कॅल्क्युलेट करून दाखवतो. मी समजा कधी कधी कार्बोकॅटायन विचारतं काय करायला पाहिजे. तर कार्बोकॅटायनचं कसं असतं बघा. कार्बन ओके त्याला 3 बॉन्ड असतात पण पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, त्यावरती लोन पेअर नसते. मग इथे किती इलेक्ट्रॉन होते बेसिक 6 आणि 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते. इकडे किती आले 2 + 2 + 2 म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स. कळलं, कारण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. इथे काही इलेक्ट्रॉन नाही आहे. 6 इलेक्ट्रॉन. जर कार्बोकॅटायन आलं तर तुम्ही 6 म्हणायला पाहिजे. आणि फ्री रॅडिकल म्हणजे काय. फ्री रॅडिकल म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन असतो. काय असतो ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन. जसं याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन होते तसे याच्यामध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन म्हणून तो खूप रिॲक्टिव्ह असतो. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन मोजा बघा बाकी सगळं सेम. इकडे 2 इकडे 2 इकडे 2 म्हणजे बॉन्ड मध्ये किती 6 इलेक्ट्रॉन +1 म्हणजे 7 इलेक्ट्रॉन्स. तर तुम्हाला या तिघापैकी कुठलंही विचारलं तर तुम्ही ह्याचं आन्सर देऊ शकता. ओके, तिथे काही विचारले बघा अजून. व्हिच वन विल हॅव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बघा हा क्वेश्चन तहाच आहे. काय म्हटलं बघा which one will have odd number of electrons. तुम्हाला आताच बोललो मी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोणाकडे असतात फ्री रॅडिकल कडे असतात. फ्री रॅडिकल इथे असतात. आता फ्री रॅडिकल कोण आहे बघा याच्यामध्ये मिथाइल कॅटायन म्हणजे हा ह्या कॅटेगरी मधला आहे. ह्या कॅटेगरी मधला आहे. मिथाइल अनायन म्हणजे तो ह्या कॅटेगरी मधला आहे. मिथाइल रॅडिकल हा ह्या कॅटेगरी मधला आहे. आणि मिथेन हा काही रिएक्शन इंटरमिजिएट नाही, हा मॉलिक्यूल आहे. सो युअर आन्सर इज सी. मिथाइल रॅडिकल इज हॅव्हिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑड म्हणजे काय ऑड नंबर तुम्हाला कळतात ना इवन अँड ऑड नंबर. इथे किती बघा 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन एक इथे एक आहे बघा हा फ्री इलेक्ट्रॉन मिळून 6 आणि 1 7 इलेक्ट्रॉन म्हणून हे कंपाऊंड काय आलं हॅव्हिंग ऑड इलेक्ट्रॉन. त्याच्यातलं मिथाइल रॅडिकल. तर मिथाइल रॅडिकल असं असतं तुम्हाला दाखवतो. त्याचं CH3 वरती 1 इलेक्ट्रॉन. CH3 वरती 1 इलेक्ट्रॉन फक्त. ठीक आहे सॉरी CH3 वरती 1 इलेक्ट्रॉन. मोजा तुम्ही किती आले 3 हायड्रोजन CH बॉन्ड आहे 1 2 3 CH बॉन्ड म्हणजे ते 6 झाले आणि हा 1 म्हणजे 7 इलेक्ट्रॉन झाले. ठीक आहे. नाउ आयडेंटिफाय द फंक्शनल ग्रुप दॅट हॅज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. हा MSc CET ला विचारलाय 2018 ला बघा. इतकं सोपे प्रश्न विचारतात. मग तुम्हाला मी जे टेबल दाखवलं पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट, निगेटिव्ह आय इफेक्ट, पॉझिटिव्ह आर इफेक्ट, निगेटिव्ह आर इफेक्ट याच्यावरती हा क्वेश्चन आहे. ते काय म्हणतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. बघा वेगवेगळे शब्द ते वापरतात. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारा ग्रुप काय करतो पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट करतो. हे पण तुम्हाला असाइनमेंटची माहिती पाहिजे. आणि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग असेल तो निगेटिव्ह आय इफेक्ट करतो है ना. पण इथे ते काय म्हणतात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट विचारतात म्हणजे पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट विचारतात. ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारे तुम्हाला मगाशी बोललो मी बघा काय बोललो ऑल अल्किल ग्रुप्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आन्सर इज अ सी. जर तुम्हाला जर ते टेबल कळलं असेल तर तुम्ही लक्षात घ्याल. तुम्हाला बघा एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हाला
आरामात त्या अंडरस्टँडिंग वरून त्याचा आन्सर करता येतो. बाकीचे ग्रुप आहेत ते काय करतात, विड्रॉ करतात इलेक्ट्रॉन. COH, सायनो, नायट्रो, दे विड्रॉ, ते डोंट डोनेट. अल्किल ग्रुप जे आहेत ना ते डोनेट करतात. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो पॉझिटिव्ह आय इफेक्ट. बरेचसे क्वेश्चन्स आहेत बघा IUPAC नेम वरती. तुम्हाला हा JEE मेन्सचा क्वेश्चन बघा, बघितलं तर सोपा आहे. फक्त तुम्हाला प्रायोरिटी कळली पाहिजे फंक्शनल ग्रुपची. जो आम्ही तुला सुरुवातीला दाखवलं सेकंड स्लाइड मध्ये. इफ यू अंडरस्टँड द प्रायोरिटी अँड IUPAC रूल, you can definitely earn whole marks, whole figure, right? You see the compound. So there are two functional groups. One is the carboxyl and another is the hydroxyl. Okay, so we should start from this carbon. Of course, the carboxyl group is the first preference. If you look at the list, तुम्हाला सुरुवात दाखवली बघा. Okay, so today carboxyl is a preference, then alcohol. So we should start from that end. That will give the minimum number to carboxyl carbon. So we should start from here. 2, 3, 4, and 5. This is the equivalent. You can give 5 to this or 5 to that. This is 1 and 7. So this is just, pentane type of compound. But this is acid. So I already mentioned in the table, we should call it as a pentanoic acid or 5-oic acid. Definitely, right? Now look at the other functional groups. The other functional group or other substituent. One substituent is OH, another substituent is methyl. So what is the position of OH? This is one carbon, this is second carbon, third carbon. So third, 3-hydroxy. It should be 3-hydroxy. 3-hydroxy and 4-methyl. Fourth position is methyl. Okay, you just see the information we have gathered. First we selected longest chain, that is pentane, and since this is acid, so this must be pentanoic acid, right? This must be pentanoic acid. Now look at the other substituent. One is OH, the position 3, and methyl position 4. Now question is, which functional group is the preference for us? कारण दोन सबस्टिट्यूशन आहे, पहिलं हायड्रोक्सीचं नाव घ्यायचं का पहिलं मिथाइलचं नाव घ्यायचं. तर in such case we should follow the alphabetical order. The methyl and hydroxy. आता कोण येतं पहिलं? HIJKLM. So H comes first, right, and M later. म्हणजे मिथाइल नंतर आणि हायड्रोक्सी पहिला, बरोबर ना? कारण C and D हे दोन सेम कंपाऊंड आहेत. कळलं? जेईचा क्वेश्चन आहे, एवढं सोपं तुम्हाला विचारणार नाही. त्यांनी मला फसवले बघा. इथे काय केलंय, फोर्थ पोझिशनला मिथाइल टाकलाय आणि थर्ड पोझिशनला हायड्रोक्सी एका ठिकाणी. बाकी पेंटॅनिक ऍसिड इज अ टॅलिड. पेंटॅनिक ऍसिड. ओके, so in C option 4th methyl, 3rd hydroxy, and D option 3 hydroxy, 4th methyl. So what is the preference? So alphabetical order should be followed. Okay, so according to alphabetical order, HIJKLM. So H comes first. So hydroxy should get lesser number. So hydroxy lesser number म्हणजे 1, 2, 3, बरोबर ना? 3 and then methyl. So 3 hydroxy, 4 methyl, and you should not say 4 methyl 3 hydroxy. According to it should be 3 hydroxy because H comes first than M. You understand? So 3 hydroxy 4 methyl is the correct answer. Okay, so question number 10 is again somehow tricky. So I will leave this question being homework for you, right? You just take a screenshot. Just take screenshot and you just try to solve this question. Now here name is given and you need to draw structure. Okay, otherwise I will address it in the next lecture. Okay, you can personally you can talk to me on WhatsApp group, right? So I will leave this question for you. Now coming to the functional groups, as I mentioned, organic chemistry paper is based on first preparation of the particular group and then properties, means reaction of that function particular group.
जसं मी म्हणालो, एकाचा प्रिपरेशन मेथड दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी असतात, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी या एखाद्याच्या प्रिपरेशन मेथड असू शकते. सो दे आर इंटर कन्व्हर्टेबल. त्यामुळे वेस्टेज नाहीये, तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी हे नॉलेज उपयोगी पडतं. तर पहिलं आपण अल्केन बघूया. अल्केन म्हणजे सगळे स्ट्रेट चेन असणारे आणि सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, नॉट स्ट्रेट चेन, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड नाहीये, CnH2n+2. तर अल्किन पासून आपण जर त्याचं हायड्रोजन ऍड केलं, अल्किन म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असतात. जर हायड्रोजन ऍड केलं तर ते डबल बॉन्डचे ऍड होतात आणि आपल्याला काय मिळतं, सॅच्युरेटेड कंपाऊंड मिळतं, म्हणजे अल्केन मिळतं. फॉर एक्झाम्पल, इथे समजा मला असं कंपाऊंड मिळालं, CH3CH3. ओके, सो हा C2H6 आहे. तर हा कसा बनला असेल, तर ह्याच्यापासून बनला असणार, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ह्याच्या अक्रॉस हायड्रोजन ऍड झालाय इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट अँड वी गॉट अ सॅच्युरेटेड कंपाऊंड इथे. आता अल्काइन पासून पण बनवू शकतो. अल्काइन म्हणजे काय, हॅव्हिंग ट्रिपल बॉन्ड. ओके, मग इथे नंबर ऑफ हायड्रोजन जास्त लागतील. इकडे एक हायड्रोजन पुरेसा होता कारण एक पाय बॉन्ड होता. इकडे 2 पाय बॉन्ड आहेत, म्हणजे 2 हायड्रोजन मॉलिक्यूल ऍड होतील पर मॉलिक्युल ऑफ अल्काइन. अल्काइन आहे, वाय ट्रिपल बॉन्ड. पण ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू अगेन सिंगल बॉन्ड. कसं आहे, हॅलाइड पासून बनवू शकतो आपण. झिंक HCl ऍड केलं आपण हॅलाइड मध्ये. ओके, म्हणजे C2H5Cl समजा असेल, C2H5Cl, झिंक HCl टाकलं, काय मिळालं तुम्हाला, CH3CH3. ओके, नंतर अल्किल हॅलाइडचं अनेक रिएक्शन आहे. सोडियम ट्रायइथर, हे तुम्हाला प्रत्येक रिएक्शनची काय ऍक्शन होते. अल्किल हॅलाइड, आता हे तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये ही रिएक्शन परत येऊ शकते. अल्किल हॅलाइड प्लस ट्रायइथर सोडियम 2Na, we will get alkane. कधी झालं? Okay, sorry, I was disconnected. All can rejoin.
कधीपासून करतो आय डोंट अंडरस्टँड. बघा आवाज येतो. ओके. Okay, so we were discussing the first hydrocarbon alkanes, preparation methods, and reactions. So, alkane on halidation in UV light, we get alkyl halide. Oxidation, we get CO2. Pyrolysis, we totally molecule cracking reaction. We get a mixture of alkanes. Okay, and D2O5, then it directly gives benzene aromatization. Okay, then alkene. How to prepare alkenes? Let's take a alkene वगैरह तो we can prepare alkene म्हणजे काय तुम्हाला the basic alkene is ethylene. त्याला आपण इथिन म्हणू शकतो. Right? CH to the bond CH2. So alkyl halide say for example ethyl bromide. Ethyl bromide, you should add alcohol KOH and boil it. You will get this compound. Okay. So for example, let me write here because this is very important reaction. CH3 CH2 Br. This is one alkyl halide, right? Ethyl bromide. So if you add alcoholic KOH, then what it will do? It will remove hydrogen and bromine simultaneously, and double bond will be added here. You will get this compound and minus HBr. Right? I will minus HBr will be removed after boiling. Okay. ह्याच्यामध्ये एक सिमिलर रिएक्शन तुम्हाला मी सांगतो, फार महत्त्वाची आहे, जी तुम्हाला SN2 मध्ये येते. समजा हे कंपाऊंड आहे. You see, ethyl bromide is the compound. Reagent is also KOH, but this is not alcoholic. This is aqueous. Suppose this is aqueous KOH. This is aqueous KOH. Then you see reagent same. रिएक्टंट पण सेम आहे, रिएजंट पण सेम आहे, फक्त मीडियम इथे ऍक्टिव्ह आहे, इथे अल्कोहोल होता. अल्कोहोल केल्यात काय होतं? डिहाइड alkene. But if I add aqueous KOH, then we will get alcohol. Br will replace by OH. That is SN2 reaction. CH3 CH2OH असं होतं बघा. Br will replace by OH. फक्त मी मीडियम चेंज केलं, रिएजंट तोच आहे KOH. तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. तुम्हाला थोडं एक्स्ट्रा सांगितलं, हे आता आपल्या अल्केनची काही देणं नाही आहे, बट यू शुड अंडरस्टँड सायमल्टेनियसली सेव्हरल कन्सेप्ट्स टुगेदर. नाउ 1 डिग्री अल्कोहोल म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल. ओके, सो इट नीड्स 7 add केलं तर it dehydrates, it removes bond molecule and we had alkene. Right? Secondary असेल, it needs 60% H2SO, mild H2SO. And if it is a tertiary alcohol, 3 degree with tertiary alcohol, then 20% H2SO4 is enough because this is very reactive. आपण बघितलं मगाशी. It's very reactive. Yes, tertiary carbocation is very reactive. So mild H2SO4 is sufficient. But product is same. Right? Product is same. Alkene. Okay, whatever alcohol you take, accordingly you will get alkene only. If you dehydrate it with H2SO. Now if you take vicinal dihalide, vicinal म्हणजे काय? दोन कार्बन जवळजवळचे असतात त्यांना हायड्रोजन ग्रुप अटॅच आहे, त्याला म्हणजे विसिनल. बाकीचे हायड्रोजन सगळे त्याला विसिनल. Dihalide. If you add zinc, you will get alkene because it removes both the bromine, and here we get double bond. This is a triple bond compound. Triple bond compound, right? Alkyne, yne. Here you should add PDC. PDC. So PDC, what will do? It will add hydrogen, but partial, not 100%. Only one pi bond will be removed. You understand? इथे एक हायड्रोजन ऍड होईल, इथे एक हायड्रोजन ऍड होईल, पण सगळे पाय बॉन्ड रिमूव्ह नाही होणार. पार्शियल हायड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन. सो रिएजंट इज सोडियम, रिएजंट इज PDC or even sodium in liquid ammonia. हा पण प्रश्न ते विचारतात, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. अल्काइन कन्वर्टेड टू अल्कीन and not alkane. कंप्लीट डिहायड्रेशन होते, माइल्ड रिएजंट आहे हा PDC आणि सोडियम लिक्विड अमोनिया. तर हे थोडंसं तुम्हाला मेमरीमध्ये ठेवावं लागेल. बरोबर, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे, पण ते माहिती पाहिजे. Now once we have prepared this, we should understand reaction, how it reacts. Okay, so alkene, if we add hydrogen in presence of catalyst, definitely it will add hydrogen.
कळलं, त्यामध्ये हायड्रोजन ऍड होतील डबल बॉन्डच्या अक्रॉस आणि परत तसा तयार होईल अल्केन. अल्केन मध्ये कन्वर्जन होईल. म्हणजे इथे एक हायड्रोजन ऍड झाला, इथे एक हायड्रोजन ऍड झाला युजिंग दिस पाय बॉन्ड. सो नो मोर पाय बॉन्ड. कळलं, असं तयार होईल कंपाऊंड CH3 CH3, दोन हायड्रोजन ऍड झाले. दॅट इज व्हॉट द हायड्रोजनेशन. विजिनल डायहॅलाइड तयार करू शकतो आपण बाय ऍडिंग हॅलोजन at room temperature. Okay, we can add alkyl halide, we can add acetic anhydride, we can add alcohol. You understand? And we can I mean we can manufacture halide, we can manufacture alcohol from alkenes. Means कसं असतं बघा, त्यांची जी कसं आपण काय वापरले, जे रिएजंट वापरले त्यांच्यावरती रिएक्शन करून आपण अल्किन बनवलं, पण त्या अल्किन पासून परत आपण ते रिएजंट परत बनवू शकतो बाय व्हेरियस रिएक्शन्स. त्याच इथे दाखवले आहेत आणि तुम्ही त्या शिकलेला असणार डेफिनेटली. आणि याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे रिएक्शन बघा, ही रिएक्शन महत्त्वाची आहे. अल्किन प्लस हॅलो ऍसिड, दिस इज मार्कोनिकॉव्ह's रूल, राईट. अल्किन प्लस अनहायड्राइड, राईट. अल्किन प्लस H2SO4, दिस इज हायड्रेशन रिएक्शन. मग आपण डिहायड्रेशन रिएक्शन बघितली होती, इथे हायड्रोलायसिस केल्यानंतर अल्कोहोल तयार झाला. ओके, नंतर आपण ओझोनची रिएक्शन पण करू शकतो. ओझोन ऍड्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड अँड वी गेट ऑक्सिडेशन ऑफ द पाय बॉन्ड. म्हणजे इथून पाय बॉन्ड पूर्ण ब्रेक होतो आणि कीटोन तयार होतो, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप तयार होतो. ओके, बाकीचे सगळे रिएजंट बघू शकतो तुम्ही, तुम्हाला झाले असणार आहेत. पॉलिमर पण तयार करू शकतो आपण, डायोल करू शकतो, कीटोन तयार करू शकतो. याचे तुम्हाला जे उपयोगी आहे ते तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला हे झालेलं पण असेल. आता तुम्हाला मी म्हणालो होतो टिपिकल क्वेश्चन बऱ्याच वेळेला याच्यावरती ह्या कन्सेप्ट विचारतात, तो आपण बघूया. मार्कोनिकॉव्ह's और अँटी मार्कोनिकॉव्ह रूल. खराश इफेक्ट म्हणजे अँटी मार्कोनिकॉव्ह, त्याला पेरॉक्साइड इफेक्ट म्हणतात. ओके, तर हा इफेक्ट काय आहे याच्यावरती ते फिरून क्वेश्चन विचारतात, तुम्हाला ते कळायला पाहिजे. तर ही रिएक्शन कोणाची आहे, मार्कोनिकॉव्ह की अँटी मार्कोनिकॉव्ह? इट इज द रिएक्शन ऑफ अल्किन्स. विच अल्किन? अनसिमेट्रिक अल्किन. सिमेट्रिक अल्किनची नाहीये. म्हणजे समजा हा फंडामेंटल और बेसिक अल्किन म्हणजे कुठला ऍसिड, हा म्हणायचं इथाइन, सॉरी इथिलीन, याला म्हणायचं इथिलीन, काय म्हणायचं इथिलीन किंवा इथिन. तर हा सिमेट्रिक आहे, दोन्हीकडे CH2 आहे, तर हा मार्कोनिकॉव्ह मध्ये येत नाही. असिमेट्रिक. अब इथे कसं आहे, डबल बॉन्डच्या अक्रॉस, हियर वी हॅव CH2 and here we have CH. So this is unsymmetric. So this is reaction of unsymmetric alkene with unsymmetric halo acid. You understand? Unsymmetric halo acid म्हणजे HBr, Br2Cl2 9. So if it is the case, then what will happen? It is of two ways. One way is Markovnikov, another is a peroxide. So it depends on the medium. तुम्ही medium कुठला वापरता रिएक्शनला, त्याच्यावर डिपेंड आहे काय रिएक्शन होईल. तर मार्कोनिकॉव्ह रूलने तुम्ही गेला तर काय होईल, तर निगेटिव्ह पार्ट ऑफ हॅलो ऍसिड, हे काय हॅलो ऍसिड, हॅलो म्हणजे हॅलोजन, ऍसिड म्हणजे H फॉर ऍसिड, तुम्हाला माहिती आहे ऍसिड, HBr HCl. तर हे हॅलो ऍसिड आहे. तर निगेटिव्ह पार्ट ऑफ हॅलो ऍसिड, त्यात निगेटिव्ह पार्ट कोणता आहे, H प्लस इज अ पॉझिटिव्ह पार्ट अँड Br मायनस इज अ निगेटिव्ह पार्ट. You understand? So negative part of halo acid will go to that carbon having less number of hydrogen. कळलं तुम्हाला काय रूल आहे तो? बघा रिएक्शन कोणाची आहे, अनसिमेट्रिक अल्किन आणि अनसिमेट्रिक हॅलो ऍसिड. आता हा Br जो आहे तो Br प्रोबॅबिलिटी कशी बघा, हा Br इथे ऍड होईल किंवा इथे ऍड होईल. Br इथे ऍड झाला तर हायड्रोजन इथे ऍड होईल, Br इथे ऍड झाला तर हायड्रोजन इथे ऍड होईल. There are two probabilities. How to decide these probabilities or possibilities? So there is a rule. That is a Markovnikov and anti-Markovnikov rule. So Markovnikov rule काय म्हणतो की निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे ब्रोमीन हॅलोजन पार्ट, निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे हॅलोजन पार्ट will add to that carbon having less number of hydrogen. लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन कोणाकडे बघा, इथे एकच हायड्रोजन आहे, ते दोन हायड्रोजन आहे. तर ब्रोमीन इथे जाईल, इथे जाणार नाही, त्याला म्हणायचं मार्कोनिकॉव्ह रूल. म्हणजे Br इथे आणि H इथे, तर ते कंपाऊंड कुठं होईल बघा, हे कंपाऊंड होईल. Br मध्ये आला आणि हायड्रोजन इथे ऍड झाला. कळलं तुम्हाला? दॅट इज व्हॉट अ मार्कोनिकॉव्ह रूल. आता अँटी मार्कोनिकॉव्ह रूल म्हणजे काय, एक्झॅक्टली अपोजिट. And when we add peroxide as a medium of the reaction, it is called as a Kharash effect किंवा anti Markovnikov rule. इथे काय होतं, of halo acid will go to that carbon having more number of hydrogen atom. That is anti Markovnikov.
and hydrogen means positive part will go to the carbon having less number of hydrogen. म्हणजे उलट होणार. And you can see the bromine here at the terminal carbon and hydrogen went to the middle carbon. ओके, एवढं फक्त तुम्हाला कळायला पाहिजे. मार्कोनिकॉफला हॅलोजन पार्ट HBr किंवा HCl चा हॅलोजन पार्ट कुठे जातो? त्या कार्बनकडे जातो ज्याच्याकडे कमी हायड्रोजन आहे. आणि हायड्रोजन हॅलोजन पार्ट आणि हायड्रोजन पार्ट त्या कार्बनकडे जातो ज्याच्याकडे जास्त हायड्रोजन आहे. आणि अँटी मार्कोनिकॉफला किंवा पेरोक्साइड इफेक्टला उलट होतं. हॅलो पार्ट निगेटिव्ह पार्ट कुठे जातो ज्याच्याकडे कमी जास्त हायड्रोजन आहे, म्हणजे टर्मिनलला जातो. जसं इथे टर्मिनलला आला त्याला म्हणायचं अँटी मार्कोनिकॉफ आणि मिडलला आला तर म्हणायचं मार्कोनिकॉफ. नंतर अल्काइन्स. अल्काइन म्हणजे जिथे ट्रिपल बॉन्ड आहे. वाय सॉरी आपण अल्काइन नाही बघत होतो, अल्काइन आपल्या सिलेबस मध्ये नाही ऍड केले त्यांनी आहे. आपण आता येणार ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे बेन्झीन त्याच्यामध्ये आहे इन्क्लूड केलेले आपल्या सिलेबस मध्ये. तर बेन्झीन कसं बनवायचं? बेन्झीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड while manufacturing almost all not all most of the medicines and also several organic compounds like dyes, polymers, perfumes, several other compounds, pesticides, insecticides. This aromatic compounds are very important. Aromatic म्हणून तुमच्या चॅप्टर मध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये हा इन्क्लूड केला आहे. हे हायड्रोकार्बन चॅप्टर मध्ये इन्क्लूड केलं आहे. ठीक आहे. तर कसा बनवतात बेन्झीन? ॲक्च्युअली बेन्झीन आहे, दिसत नाही डार्क झालंय, तर बेन्झीन आहे. बेन्झीन कसं येतात? बेन्झीन रिंग 6 कार्बन ॲटमची रिंग आणि मध्ये एक रिंग राऊंड रिंग किंवा तुम्ही 3 बॉन्ड बनवू शकता जसे मी इथे काढले. ठीक आहे. तर कसा बनवू शकतो आपण? ऍसिटिलीन रेड हॉट आयर्न ट्यूब ही रिएक्शन विचारते बऱ्याच वेळेला. ऍसिटिलीन heated in iron tube to red hot means high temperature. What will happen? That acetylene gas will be converted into ring compound and that is aromatic compound, benzene. Okay. Similarly, you can prepare it from sodium benzoate and NaOH in place of calcium oxide. At least you will get benzene. This is phenol plus zinc. This is again reaction, not common reaction. Okay, so this is most common reaction. Acetylene heated in a red hot iron tube, we get a benzene liquid. But this is again possible. Phenol plus zinc, it gives us a benzene ring. आता रिएक्शन काय? बेन्झीनचे रिएक्शन फार महत्त्वाचे आहे. आपले बरेचसे जे चॅप्टर आहेत 12वीचे त्याच्यामध्ये परत तुम्हाला बेन्झीन आणि रिलेटेड रिएक्शन्स फार महत्त्वाचे आहेत. वेगवेगळ्या फंक्शन. तर बेन्झीनचं जर तुम्ही हॅलोजिनेशन केलं but in presence of UV light, very important to understand. If reagent changes, the total reaction changes. Okay, or catalyst changes, reaction changes. Reagent किंवा catalyst में vary करून reaction change करू शकता. So what is the first reaction? Benzene treated with chlorine gas in presence of ultraviolet light. What happens is this: benzene hexachloride. Benzene hexachloride. Okay. म्हणजे काय इथे झालंय बघा, बेसिकली हायड्रोजन्स आहेत तशीच आहेत, म्हणजे हायड्रोजन रिप्लेस झालेले नाहीत. तर क्लोरीन्स दे आर ऍडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. ओके. नंतर हायड्रोजनेशन केलं, बेन्झीनला हीट केलं हायड्रोजन, वी गेट ऑल हायड्रोजन ऍडेड अँड ऑल डबल बॉन्ड्स आर रिमूव्ड. सगळे डबल बॉन्ड केले, ते अक्रॉस हायड्रोजन ऍड झाले. इकडे 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 असे हायड्रोजन ऍड झाले. काय होईल? तुम्हाला सगळे डबल बॉन्ड रिमूव्ह होतील. यू गेट सायक्लोहेक्सेन. Then ozone reaction is very important again. The questions are based on these reactions. You just see this very carefully, right? If you understand this reaction, then only you can tackle the questions. If I add ozone in presence of zinc, it is converted to glyoxal. म्हणजे काय? अल्डिहाइड फॉर्म झाले बघा, अल्डिहाइड. आता 3 मॉलिक्युल्स तयार झाले. 3 मॉलिक्युल्स. Why 3 molecules? You just see 3 molecules बघा, इकडून एक फॉर्म झालाय, इकडून एक फॉर्म झालाय आणि इकडून एक फॉर्म झालाय. Because total number of carbon is 6. 3 into 2 is 6. ओके. म्हणजे ओझोन कसा ऍड होतो तुम्हाला दाखवतो मी. हा जो डबल बॉन्ड आहे ना, ओझोन इथे ऍड होतो याच्या अक्रॉस. असा 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 ऍड होतो ओझोन. असा ऍड होतो. इथे ऍड झालाय, इथे ऍड होतो, असा ऍड होतो. ओके. इथे पण सेम ऍड होतो. आणि नंतर काय होतं? ब्रेक होतं, मॉलिक्युल ब्रेक होतो. ओके. आणि हे ग्रुप ऑक्सिडाइज होतात. सी डबल बॉन्ड ओ असे ऑक्सिडाइज होतात. सी डबल बॉन्ड ओ, C double bond O, C double bond O, and we get 3 molecules or 3 fragments
ऑफ ग्लायक्झॉल. हा बेन्झीन मॉलिक्यूल पूर्ण ब्रेक होतो, कट होतो, इथून कट झाला, असा इथून कट झाला, इथून कट झाला, आणि आपले 3 मॉलिक्यूल मिळाले. ओके. देन क्लोरिनेशन इन प्रेझेन्स ऑफ आयर्न इन डार्क. आता मी फक्त कॅटलिस्ट बदललं आहे, हे आहे क्लोरिनेशन, एक्झॅक्ट क्लोरिनेशन आहे. युव्ही मध्ये केलं तर बघा एक्झॅक्ट क्लोरो मिळालं. But in presence of iron in dark, I got only one hydrogen replaced by chlorine. One hydrogen replaced by chlorine. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर क्लोरोबेन्झिन हवं असेल तर तुम्हाला हा रिएक्शन वापरला पाहिजे. हेक्झॅ क्लोरो हवं असेल तुम्हाला लाईट मध्ये ठेवायला लागेल. कळलं? Then again Br2 and FeBr3, you can see again one hydrogen is replaced by bromine. इकडे बघा, this is again very important reactions. You see, anhydrous AlCl3, chlorine added in presence of anhydrous AlCl3. जसं इथे in presence of UV light anhydrous AlCl3 बरोबर जर आपण टाकला तर आपल्याला काय माहिती बघा, C6Cl6 म्हणजे इथे हायड्रोजन रिप्लेस केले त्यांनी. काय केलं इथे हायड्रोजन, इकडे हायड्रोजन रिप्लेस नाही केले, इथे डबल बॉन्ड चॅकोसाइड झाला क्लोरीन. हा फरक तुम्हाला कळायला पाहिजे, आणि इथे ते तुम्हाला फसवतात. क्लोरिनेशन तुम्हाला that decides the product, and accordingly you have to select the correct product. Otherwise remaining reactions are very easy. If you want to add nitro group, this is what a nitrating mixture. Concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid is a nitrating mixture. We can have a NO2 group on benzene ring, C6H5NO2. त्याच्यामध्ये कुठलाही एक तुम्ही हायड्रोजन रिप्लेस करा NO2 ने. That is what the substitution reaction, electrophilic substitution reaction, तुम्ही ऐकलं असणार. If you want to substitute hydrogen by SO3H group, you should use fuming sulfuric acid. Fuming is what? Very strong. Fumes are coming out of H2SO. Understand? So you can have hydrogen replaced by SO3H. This is a very important reaction. This is called as the Friedel-Crafts reaction. Right? This is called Friedel-Crafts reaction. The reaction काय आहे? Here we get alkylation of benzene or alkylation of aromatic compound. मग जर पाहिजे असेल अल्किल ग्रुप ऍड करायचा असेल बेन्झीन रिंग वर, तर तुम्हाला काय करायला लागेल, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. सो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शनचे कंडिशन्स काय? अल्किल हॅलाइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड कॅटलिस्ट. कळलं तुम्हाला? मिथाइल क्लोराइड बेन्झीन मध्ये, समजा इथे बेन्झीन आहे, if I add methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, one of the hydrogen replaced by methyl group. So alkylation of benzene is called as the Friedel-Crafts reaction. The reagent काय आहे? अल्किल हॅलाइड प्लस अनहायड्रस AlCl3. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला हे रिएजंट दिसतील, मिथाइल क्लोराइड किंवा अल्किल हॅलाइड अँड अनहायड्रस AlCl3, you must understand this is Friedel-Crafts reaction and alkyl group is added to benzene group. Okay. आता सिमिलर रिएक्शन आहे, याला म्हणतात फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ओनली. दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बट दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट असायलेशन. ही फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन होतं. अल्किलेशन म्हणजे अल्किल ग्रुप ऍड झाला, तर आता असाइल ग्रुप ऍड होणार, म्हणजे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप ऍड होणार. ओके, COCH3 ग्रुप ऍड होणार, त्याला म्हणायचं असायलेशन. तर त्याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे, फक्त रिएजंट बदलायला पाहिजे. अल्किल हॅलाइड म्हणजे मिथाइल क्लोराइडच्या ऐवजी काय ऍड करायचं, CH3COCl, राईट, ऍसिटाइल क्लोराइड ऍड करायला पाहिजे. ओके, बाकी कॅटलिस्ट तोच अनहायड्रस AlCl3. बेन्झीनचा एक हायड्रोजन, आता हे विसरून जातो मी, हा बेन्झीन आहे. ओके, आपण ही रिएक्शन केली इथे, बेन्झीन प्लस असाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3. कुठला तरी एक हायड्रोजन ह्याने रिप्लेस होईल, C डबल बॉन्ड O CH3. ह्याला म्हणायचं असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुप ऍड होतो, COCH3 ग्रुप ऍड होतो. ठीक आहे, हा COCH3. ह्याला म्हणायचं फ्रीडल-क्राफ्ट असायलेशन. सो रिएजंट इज सेम. ओके, अनहायड्रस AlCl तुम्हाला दिसलं की तुम्हाला पहिली शंका यायला पाहिजे की इथे एकतर अल्किलेशन होतंय किंवा असायलेशन होतंय. मग रिएजंट कोणता होता त्याच्यावर तुम्ही प्रोडक्ट डिसाइड करायचं. आता आणखी एक रिएजंट, तुम्ही हा रिएजंट आणि चेंज करू शकता. असाइल क्लोराइडच्या ऐवजी तुम्ही ऍसिटिक अनहायड्राइड पण घेऊ शकता. इज अगेन गुड रिएक्शन, वी यूज इट इन इंडस्ट्री ऑल्सो. acetic anhydride. So this can also give COCH3 group. म्हणजे हा ग्रुप आपण घेऊ शकतो बेन्झीन वरती using acetic anhydride and using same catalyst. Anhydrous AlCl3 is must. You can just play with the reagent and you can have same reaction, same product. The products are same.
Okay. Now it is a complete oxidation of benzene ring, 15/2O2. Okay. So what do we have? Carbon dioxide and water removed. Now conversion of hexane into benzene involves. बघा हा प्रश्न विचारलेला आहे CET 2018. एक मिनिट ना. Okay. So conversion of hexane into benzene. बघा काय म्हणतात ते हेक्झेन इंटू बेन्झीन. हेक्झेन म्हणजे ऍक्च्युअली सायक्लोहेक्झेन आहे. थोडं त्यांनी तुम्हाला कन्फ्युज पण केलंय. कारण बेन्झीन तुम्हाला माहित पाहिजे, मला प्रोडक्ट पाहिजे हा. कशापासून पाहिजे? हेक्झेन पासून. हेक्झेन पासून म्हणजे तो हेक्झेन कसा असायला पाहिजे? सायक्लिक असायला पाहिजे. स्ट्रेट चेन हेक्झेन पासून तुम्हाला रिंग कशी मिळेल? व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट. सो आय वॉन्ट बेन्झीन फ्रॉम हेक्झेन. हे पर्यंत डोक्यात क्लिक व्हायला पाहिजे. ओके. मग आता सॉरी कन्वर्जन ऑफ हेक्झेन इंटू बेन्झीन. सॉरी उलट म्हटलं मी. कन्वर्जन ऑफ हेक्झेन इंटू बेन्झीन म्हणजे मला ह्या हेक्झेन पासून बेन्झीन मध्ये यायला पाहिजे. ओके. मग हेक्झेन मध्ये किती हायड्रोजन आहेत बघा. याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढा तरी. C6 कार्बन 6 आहेत. हायड्रोजन किती आहेत बघा. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12. प्रत्येक ठिकाणी 2 2 आहेत. असे आहेत बघा असे. बरोबर. तर 2 into 6 is a 12. So 6H12. राईट. C6H12. राईट. आणि इथे किती आहेत बघा. C6 कार्बन 6च आहे. हायड्रोजन किती आहे? इथे फक्त एक एकच आहे. इथे एक, इथे 2 3 4 5 6. H6 म्हणजे मला काय करायचं आहे? हेक्झेन टू बेन्झीन यायचं आहे मला. म्हणजे काय करायचं आहे? हायड्रोजन कमी करायचे आहेत मला. बघा 12 हायड्रोजनचे 6 हायड्रोजन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. अंडरस्टँड? म्हणजे मला हायड्रोजन कमी करायचे आहेत. म्हणजे हायड्रोजन मला रिमूव्ह करायचे आहेत. म्हणजे डी करायचे आहे. तुम्हाला माहिती आहे डिहायड्रोजनेशन. डिहायड्रेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ वॉटर. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ HCl और HBr. तसं डिहायड्रोजिनेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. कारण 12 चे 6 होत आहे. ओके. म्हणजे डिहायड्रोजिनेशन इथे होत आहे. म्हणजे डी इज द आन्सर. हायड्रेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ वॉटर. हायड्रोलिसिस मीन्स अगेन ऍडिशन ऑफ वॉटर. हायड्रोजिनेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. म्हणजे इकडून बेन्झीन टू हेक्झेन जायचं असेल तुम्हाला काय म्हणायला लागेल? हायड्रोजनेशन. बट फ्रॉम हेक्झेन टू बेन्झीन इज डिहायड्रोजनेशन. सिंगल बॉन्ड रिप्लेस बाय डबल बॉन्ड बाय रिमूव्हिंग हायड्रोजन. रिमूव्हिंग मीन्स डी. हे एक परत IUPAC नॉर्मल लेक्चरचं कंपाऊंड आहे बघा. तुम्ही होमवर्क पण करू शकता. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आपण विचारलाय एक्झाम मध्ये. खूप सोपा आहे क्वेश्चन. पण वाटत आपण इथे सॉल्व्ह करू याला. पहिले काय करायला पाहिजे? मिथाइल मध्ये तुम्हाला काय पाहिजे? एमी म्हणजे काय? CH3 ग्रुप हे पहिलं कळायला पाहिजे. देन सिलेक्ट लॉंगेस्ट चेन. हाऊ टू सिलेक्ट लॉंगेस्ट चेन? 1 2 3 4 5 6 7. राईट. दिस इज लॉंगेस्ट चेन. म्हणजे काय? हेप्टा. मग आता मिनिमम नंबर कोणाला यायला पाहिजे? फंक्शनल ग्रुपला. फंक्शनल ग्रुप काय आहे? डबल बॉन्ड अल्किन आहे ते. म्हणजे ह्याला मिनिमम यायला पाहिजे. म्हणजे दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 4 5 6 7. म्हणजे हेप्टीन आहे ते. ओके. हेप्टीन आहे. हेप्टीन म्हणजे 7 कार्बन मध्ये एक डबल बॉन्ड दिसतोय आपल्याला. पोझिशन काय आहे डबल बॉन्डची? सेकंड पोझिशन. परत सबस्टिट्यूशन वरती आहे. सबस्टिट्यूशन काय बघा. 1 हा 1 2 3 4 5 आणि 6 पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. ओके. म्हणजे 5 6 डायमिथाइल 2 हेप्टीन. कुठे आहे बघा? पहिलंच ऑप्शन आहे बघा. 5 6 डायमिथाइल हेप 2 इन. ओके. 5 6 डायमिथाइल 5 6 डायमिथाइल हेप 2 इन. कारण सेकंड पोझिशनला आपल्याला डबल बॉन्ड आहे 1 2. सो 2 इन फिक्स आहे. ओके. 1 2 3 4 5 6. बरोबर. सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 5 6 dimethyl hep for 7 carbon, in for a double bond and position of in is 2. 2 in. So this is what the answer. So this is the way questions are being asked in examination. आता याच्यामध्ये पण एक इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट येते आहे. आय थिंक 2-3 minutes are there. If you have any doubt,
on previous questions or concept, you can ask me now itself or later on or a group. So here the interesting concept is the isomerism, and that is the stereoisomerism. Identify the following compound which exhibits geometric isomerism. They most of the time they ask at least one question on stereochemistry, stereoisomerism, right? So where the concept of chirality, concept of geometric isomerism, chirality means asymmetric carbon, and geometric isomerism means it is a double bonded compounds, right? And understanding the three-dimensional arrangement of groups, atoms and groups across the double bond in a space. Okay. The question काय बघा, identify the following compound which exhibits geometrical isomerism. आता geometrical isomerism म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की डबल बॉन्ड असायलाच पाहिजे. And one of the isomers is cis, CIS, and another is trans, TRANS, cis trans. असे दोन आयसोमर इथे तुम्हाला फॉर्म करणारा कुठला कंपाऊंड याच्यामध्ये आहे. ओके, त्याच्यामध्ये पहिला क्रायटेरिया काय असलं पाहिजे, फर्स्ट क्रायटेरिया इज दॅट कंपाऊंड मस्ट हॅव ऍटलीस्ट वन डबल बॉन्ड. मग तुम्ही शॉर्टलिस्ट करा डबल बॉन्ड असणारे कंपाऊंड कोणते आहेत. ए मध्ये दिसतंय ENE म्हणजे हा असू शकतो, बी पण असू शकतो ENE आहे, सी मध्ये आहे आणि डी मध्ये पण ENE आहे, आयसोब्युटेन तो पण नाही, म्हणजे सी आणि डी झाले कॅन्सल. बघा तुम्ही असं लॉजिकल थिंकिंग करायला पाहिजे, मग करून चालणार नाही किंवा डायरेक्ट सॉल्व्ह करत जायचं नाही, वेळ आपल्याला कमी असतो. 4 आन्सर्स असतात ते तुम्ही कम्पेअर करून तुम्ही आन्सर लगेच तुम्हाला इमिजिएटली क्लिक होऊ शकतो. Within a moment you can click the correct answer, you will get the full marks. Understand? आता A आणि B is the last question. Yeah. A and B मध्ये ब्यूट 2 in and ब्यूट 1 in. आता ब्यूट म्हणजे 4 कार्बन तुम्ही ड्रॉ करायला पाहिजे, 1 2 3 and 4. ओके, पण पहिला मी A कंपाऊंड ड्रॉ करायचा प्रयत्न करतो. ब्यूट 2 in. ब्यूट means 4 कार्बन. सपोज दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड and this is fourth. 2 in म्हणतात म्हणजे डबल बॉन्ड किती पाहिजे, किती पाहिजे डबल बॉन्ड, बरोबर. बाकीचे हायड्रोजन्स इथे CH3 असेल, इकडे CH असेल, इकडे CH आहे, ओके, आणि इकडे CH3 आहे. ओके, हे कंपाऊंड झालं. आणि दुसरं काय आहे, ब्यूट 1 in. तर इथे ब्यूटच आहे, ब्यूट 1 म्हणजे इथे असलं पाहिजे, इकडे किंवा इकडे कुठे लिहू शकता, पण 1 पोझिशनला पाहिजे, म्हणजे हा 1, हा 2, हा 3, हा 4. ओके, द रिमेनिंग हायड्रोजन, तर हा झाला CH2, ओके, हा CH 1 2 3, उरलेला कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते, बरोबर ना. मग हे 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे उरले किती, 2 CH2, 1 इथे 3 CH2. तर हे कंपाऊंड झालं. आता ह्या दोघांमधलं कसं ओळखायचा, व्हॉट इज द नेक्स्ट क्रायटेरिया, व्हॉट इज द फर्स्ट क्रायटेरिया फॉर जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. फर्स्ट कंडिशन, बाकीचे उडवून लावायचे, ठीक आहे. आता दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन आहे, तर आपण दुसरा क्रायटेरिया बघितला पाहिजे जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझमचा. तो काय आहे, त्यामध्ये कसं असलं पाहिजे जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझम मध्ये, तुम्ही बघून ठेवा. इन जनरल सी डबल बॉन्ड सी त्यामुळे आपण असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे. समजा असं पॉसिबिलिटी आहे, ए इथे आहे, समजा ए इथे बी आणि इथे सी असे सबस्टिट्यूट आहे. ऍक्च्युली डबल बॉन्डेड कंपाऊंड एक आहे, सी डबल बॉन्ड सी, म्हणजे पहिला क्रायटेरिया आपण लिहिला. आणि सबस्टिट्यूएंट आहे, सबस्टिट्यूट कसे आहेत, ए ए बी, आणि समजा इथे बीच घेतो मी, ए ए बी बी. तर इथे काय होत आहे, डबल बॉन्डच्या अक्रॉसच्या कार्बन मध्ये सेम जर ग्रुप असेल तर जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवत नाही. बघा, डबल बॉन्डच्या अक्रॉस जे कार्बन आहे त्याच्यावर सेम ग्रुप असेल तर जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम होत नाही. ओके, पण जर असं असलं असतं सी डबल बॉन्ड सी, इथे एक ए आहे, इथे ए आहे, इथे बी आणि इथे बी, तर हे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवतं. म्हणजे डबल बॉन्ड अक्रॉस जो कार्बन आहे त्याच्यावरती कसे आहेत, वेगवेगळे ग्रुप आहेत, ए आणि बी आहे, ए नाही आहे, ए बी. सो दिस विल डेफिनेटली शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. आता हा क्रायटेरिया आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण अप्लाय करूया. तर पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण अप्लाय केलं तर काय होतं बघा, ह्या कार्बनच्या अक्रॉस बघितलं पाहिजे. ह्या कार्बनच्या अक्रॉस काय आहे, हा मिथाइल आणि हा हायड्रोजन आहे, आणि ह्या कार्बनच्या अक्रॉस हा हायड्रोजन आणि हा मिथाइल आहे. म्हणजे हा ए असेल तर हा झाला दुसरा ग्रुप, म्हणजे हा बी झाला, हा ए, हा बी आहे आणि हा ए आहे. म्हणजे डबल बॉन्डच्या अक्रॉस जे कार्बन आहे त्याच्यावरती कसे आहेत, अपोजिट ग्रुप आहे, वेगवेगळे ग्रुप आहे, डिफरंट ग्रुप आहेत, म्हणजे हा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवणार. आता तर दुसरा ग्रुप बघूया, दुसरा आपण कंपाऊंड बघूया. हे चौथा कोणता कंपाऊंड आहे, कंपाऊंड नंबर बी.
कंपाउंड नंबर बी हे आहे ब्यूट 1 इन. यामध्ये कसं झालंय बघा, ह्या कार्बनच्या अक्रॉस हा एक ग्रुप आहे आणि एक हायड्रोजन आहे. हा एक ग्रुप आहे होल आणि एक हायड्रोजन, इथला हायड्रोजन मी इथे काढला. हे डिसिमिलर आहे. दॅट इज ओके, इट इज फुलफिलिंग that one criteria. But just look at the another carbon attached to double bond. So here this hydrogen can be written as this. एक H इकडे आहे आणि एक H इकडे आहे समजा. तर काय झालं, सिमिलर ग्रुप हा पण A आहे आणि हा पण A आहे. सिमिलर ग्रुप अटॅच टू द कार्बन अटॅच टू डबल बॉन्ड. जो कार्बन डबल बॉन्ड अटॅच आहे त्याला सेम ग्रुप असल्यामुळे हा जॉमेट्रिकल आयसोमर कधीच दाखवू शकत नाही. The situation should be like this. Opposite group should be attached to the double bonded carbon. इकडे पण A B आहे, इकडे पण A B आहे. Whereas इथे कसं आलं, इथे A B आहे पण इकडे परत A A झालं. Same group. So this is not allowed. So answer is but to U. So याच्यावरती एक क्वेश्चन बहुतेक वेळा विचारतात. आपण परत यातले काही क्वेश्चन आपण पाही करूया. मार्कोनिकॉफ असेल किंवा हे स्टिरिओ केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन असतील. असिमेट्रिक कार्बनचे क्वेश्चन पण आपण पाहू शकतो कारण हे जनरली विचारले जातात. ओके. सो जर तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही ग्रुपवरती विचारू शकता. माझा पर्सनल नंबर घेऊन पण तुम्ही मला पर्सनल पण क्वेश्चन विचारू शकता. तुम्हाला जे होमवर्क सांगितले ते होमवर्क तुम्ही करा आणि काही डाऊट असतील, याच्या व्यतिरिक्त काही तुमचे डाऊट असतील तरी पण तुम्ही आम्हाला इथे विचारू शकता. वी विल डेफिनेटली ट्राय टू ॲड्रेस युअर क्वेश्चन्स. ओके. सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन्स. ओके. Okay, so thank you very much for your patience. So we will end now. So next session will start immediately after 15 minutes. So there is 15-minute break. So you can join after 15 minutes. Physics session will be started. Thank you.